Podwa dhi nyime kod temo koloni budget mar higa mar 2024-2025 mabende nosom nyoro kod jatend migao mar weche mag omenda Ndugu kabende kawuono biro lero ni to migao mar pur oyudo omenda maromo nade to en omenda mabende biro tim nade kaachiel koda kolo weche mag omenda mag jogo mosedhi rutaya kaachiel koda jogo mabende nitiere kama ng'awo ma sirikal pod dhi nyime koda miyo omenda maka kod kacha. En budget mabende koro kweth mar Azimio kwedo kage wacho ni kabende ginyiero paro mar chik mar omenda magi wacho ni dhi keto oganda jo Kenya kod osigo mapek gijiwo jood bura mag gi mar mondo mikik luto mbulu kara mondo mikik sir paro mar chik no kochopo e nyim od bura. Nyakora Ramogi waranga ni moko kuom wechego mabende wamiyo pek. All well-meaning Kenyans must oppose the Finance Bill 2024 and have thus instructed all our parliamentary members to lead from the front in rejecting this punitive bill in its totality. Kweth mar Azimio nyiso jood bura mage mondo bi owitoko paro mar chik mar omenda ma higa ni ka ochwale od bura. Riwruogo kinde ma pacho ka LSK okwedo monj manotimore nyoro e doho ma Makadara. We are at 11,400 pints of plant in a year, but we are not able to meet that. Currently, we make in around 6,400 something. Jokanye kaunti ma Homa Bay yuago nok mar remo kagi kwayo jopiny owuog oko mar golo remo. Machiegni nyaka Ramogi tudi kodwa na bawa mar ote machuok ariade ka uchelna nono bende idwa kanye mbui mag Facebook wantie kanye wachiel kachiel mbui mar YouTube Ramogi TV bende waidore e mbui mar YouTube, Facebook achiel koda X nyaido wakanye bende mbui mar Instagram duto Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en riwruok mar Azimio la Umoja koro kumo jood bura mage timo safari oko mar Kenya nyaka bitieki wach mar paro mar omenda ma hik omenda mar 2024-2025 e od bura juma manyien. Jotelo mag Azimio lero ni nyaka jood bura mage bed e od bura kendo kwed parono gi duol achiel ka giramo ni obiro hinyo oganda jo Kenya. To ka jafwambo mar Eric Kobenga lero Azimio seyo mokalo budget manyo som kod jatend migao mar omenda Ndugu ka gilero ni en kod fuok modhuro. Odiochieng' achiel tok jatend migao mar omenda Ndugu somo budget ma higa 2024-2025 riwruok mar Azimio koro owuok oko ka kwede mokalo. This is a 23.6 billion increase in recurrent expenditure. This is a budgeted corruption in the name of tea, mandazi and flowers. This is not development but sheer eating. It's their time to eat, so they believe. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka bang' bedo kod romo gi moko kuom jotelo mag Azimio noseyo mokalo bajedno ka giwacho ni ok ochomo yo kendo obiro hinyo ok ochumi mathur ka kende to kata oganda ma yuto margi ni piny. Azimio believes that Kenyans can only thrive if we stimulate the economy, not if we arbitrarily and consistently raise their tax burden. If the bill is passed as written, Kenyans must be prepared to give up their belts or what remains of them in the second wave of KK taxes. You cannot grow the economy by increasing taxes. I mean, honestly, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, this regime is fond of traveling. They have been to the US today, I understand they've gone to Italy and so on. They are fond of traveling. Throughout the world, governments are reducing taxes in order to stimulate economic activity. Paro mar omenda ma higa ni igeno ni ibiro redhi e nyim od bura mamalo tich ariyo mar juma manyien kata kamano telo mar Azimio chiki ni mokumo jo od bura mage nyalo panjo ne romo makamano. E wi mano tend Azimio omako gi mafuanda. I have dispatched 86 letters to the 86 members of the National Assembly elected on ODM, and I'm sure my counterparts in the other affiliate parties are doing the same, communicating the directive from the Council of Azimio that in fact all members of the National Assembly are to suspend any planned trips
or any activities that would see them out of Nairobi for the duration of the consideration of the Finance Bill 2024, and that means from the date of tabling on Tuesday next week until a vote is taken. Kalonzo no ywak ni thoth omenda ma oketi budget e tije mag oledhi ma bende pod okoyangre kaka nyalo konyo kata loko ngima jopiny. Strategic response, this is what it is. That particular line item is entitled Strategic Response to Public Initiatives. Strategic Response to Public Initiatives. That comes to 2.5 billion shillings. If that is not budgeted corruption, what is it? The National Treasury has a very interesting development vote called Strategic Responses to Public Initiatives. What is that vote? Or is it a slush fund for senior executives in the regime? Or reject them from where we start and are asking our members of parliament to hear it. Hear the members of the public, listen to what we are telling you. You are elected to represent the people. Tuwataka tena wapinge huu mswada wa mwaka huu sababu ndio mbaya zaidi na unaongeza ushuru. Azimio ywak ni budget malachno biro mana nyayo mibadhi kar loko ngima oganda. The budgetary process lacks transparency and accountability, indicating a government operating with impunity and disregard for consequences. Indeed, from the CSAs, PSAs to the chair of the House Budget Committee and the printed budget books, all have varying figures. Who or what should Kenyans believe? Seche migeno ni par mar omenda ma higni 2024-25 ibiro teri od bura jomanyien. Riwruok mar Azimio ochung' kar tiendgi kendo gikwedo paro mokalo ka gikwayo od bura mondo ne ni owite oko. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Owengo. Kapod wantiere weche mag ochumi hata weche mag budget en jolony mag ochumi mawuok kar tiegruok mar Institute of Economic Affairs osemo moko kuom pok mar budget mar omenda mar 2024-2025 mane osomo odiechieng' manyoro gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u. Kata kamano gikwayo piny owacho mondo oket lwasi makare mar ywayo joket mwandu e pacho kae e wi rane osuru ma jopiny golo ema konyo chwalo pok mag omenda mokete budget. Sharon Ong'ao ni kod mathoth. Kagiloso e romo manokelo kanyakla jofwambo kaachiel gi jokanyo mar kar tiegruok mar Institute of Economic Affairs. Jolony medo kod pok mar omenda manochiwne sectors mopogore opogore. Giwacho ni kopogore gi chulo gope, piny owacho tiyo kod omenda mathoth e chudo mag osara mag jotije piny owacho. In terms of the spending, the biggest spending head obviously outside debt redemption is salaries, which will be about another 1.1 close to 1.2 trillion. So if you look at all that, it's not enough from the revenues that government will raise to pay for all obligations. And that here comes the borrowing, which will come to about 500 billion shillings, slightly more than 500 billion, close to 600 billion shillings of borrowing. Half of it will come from domestic sources of borrowing, about 240, 250, and an additional 260 or thereabouts will come from external sources of borrowing. The more rational thing would have been to propose or to start the fiscal consolidation by relooking at the wage bill generally, by harmonizing the salaries and allowances of in the public sector. I think we've seen the biggest slippage of public funds being in inflated salaries, payments to non-existent persons, what we call ghost workers. Gimedo kwayo piny owacho mondo chul gope magintiere godo mag jo ohala e samo winjore. Kaluwore ni mane mosebedo ka medo gope mag piny owacho. Pending bills, to some extent, contribute to the issue of public debt. Our accounting officers should make sure that we are paying our suppliers and our contractors on time, because failure to do that, it affects the overall liquidity of our farms. Pok mar bilion 400 mabiro dhi ne sirikande mag loch gwenge e hik omenda mar higa mar 2024-2025. Bende giwacho ni oken pok mamalo ma piny owacho osechiwo ne counties. Wera ni omenda maket kod mano bende ne osechwal ne counties e hik omenda mar higa mar 2019 higa mar 2020.
It is also not true that this is the highest income that county governments have received. Because in 2017, or rather in 2019, if you consider inflation amounts that have occurred, and since then inflation has really been high, last year inflation was close to 10%, then the amount of money given to counties this year is barely equivalent to what counties received in 2019. Kata kamano, kaluwore gi chal mar ochumi, jolony go ywago lwasi marach mar timo ohala e pacho kae, ka gikwayo piny owacho mondo ber lwasi mar ohala, mondo med ywayo joket mwandu e pacho kae. The moment we have more of our domestic borrowing, what will happen is that because of high interest rate that are charged to the loans by the government, by the institution that relate to the government, then it means that most of it will be crowding out our investors. Jolony gocho ni biro chuno mondo ganda ma pacho kae oredo kanda, kaluwore ni piny owacho okoikore mar duoko piny kwan mag omenda ma osebedo kotiyo godo. The whole budget message for us as the Institute of Economic Affairs is for Kenyans to understand that really times are tight, and government is unprepared to cut a lot of expenditures, and therefore that's why there's a bridging that is required from the new finance bill. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jopur gin moko kuom jogo madhi winjo maber e omenda ni mar 2024-25 tok migawo mar omenda keto negi omenda maromo bilion 54.6 e bajet manyosomo odiechieng' manyoro. Sekta mar pur en achiel kuom sectors ma piny owacho mar Kenya Kwanza oketo e maino mamalo ka bende gintiere bwo chenro mar bottom up economic transformation agenda mar neno ni chenro kata ochumi ojiw e yor pur. E budget mari komenda mari 2024-2025 manyo mnyoro kod jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u, sirikal Kenya Kwanza osingo mar siro chenro mar pur e pacho ka majiwo chiemo minyayo kendo bero chumi ma pacho ka. Migawo mar pur ochune bilion 54.6. E omenda ni jopur biro yudo mbolea ne oyueyo mar shillings bilion 10. Sirikal oketo omenda maromo bilion 12.3 e chenro mag bero chenro mag chiaye. Maka to bedo ni omenda ni odok piny kipimo kod bilion 16 mano ketne e omenda mokalo. Chenro mag kopie puothe ne jopur matindo kod medo ndhadhu e chiemo oyudo milion 160 e budget ma higani. Mine kod rowere mapuro bende tayo rieny wengegi to ketnegi bilion 2.4 mar siro chenro gi mag pur. Kaka yo mar jiwo kembe mag theth, sirikal oketo thenge milion 300 mar gero kar kembe mag loso mwandu mag pien Kenanie e kaunti ma Machakos. Jopur matindo kod madiere biro kawo hola kowuok e aguch omenda mar jopur moketne budget mar bilion 1. Chenro mag bero sekta mar mwandu mag nembe kata blue economy oyudo bilion 11.3. Mogik, sirikal bende oketo milion 182 ne resruok mapiyo kinde oro. Magi duto gigeno ni sekta mar pur kod nyayo chiemo moromo e pacho ka biro dhi maber e omenda manyien. Mopogore koda weche mag budget mari komenda mari 2024-2025 wadhi nyime kama riwruogo kinde ma pacho ka okwede mokalo wach mane otimore odhiambo manyoro e doho ma Makadara kama jang'ad buche Monica Kivuti kod apisa mamoko mag obila ne ochiel gi magina. Ka gichwalo ote mag chang mapiyo ne joma ohinyore, giseyo ng'ikruok mar arita e doho ma pacho ka. LSK wacho ni en gima lit ni gima notimore nyoro ok en makende mosetimore, ka giwacho ni joma buogo kendo monjo kinde kod jong'ad buche medore. Gidwaro mondo kaw okang' ahinya mar chwalo negi mar rido negi arita kwe. LSK wacho ni gibiro bedo kod twak kod ogai mar doho Martha Koome ma loso chenro makare mag jiwo arita mar joma tiyo e sekta mar doho. LSK omedo ni arita e doho en ting' ji duto te, kata kamano gidwaro med arita e rangaye doho duto ma pacho ka. Kuom mae, gidwaro mondo chenro mag rango joma odonjo e doho okasi maonge dewo wang'. Mogik, gidwaro ni jopiny duto giparo ni jopiny duto emiyo luor chike ma pacho ka. Giwacho ni chenro mar doho keti kod chik mar chwalo ratiro ne jopiny ka kao chike lwedo ketho chenro mag chwalo ratiro makare. Jopiny duto nyaka mi chik luor kendo rit chenro mag doho. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi omedo duonde twak ewi paro mar chik mar omenda ma higani
kowacho ni jood bura mag Azimio osewinjore mar wite oko kochwale e nyim od bura. Omedo ni gidhi wite oko kaponi lokruoge ma jopiny dwaro kotimne. Atandi omedo ni parono mar chik en mana mar thiro ngima jokenya kaluwore kod osuru mamalo moket ne mwandu mitiyogo pile ka pile. Osemo jood bura mabiro kadho parono mar chik mondo oikre ne gima biro wuok kaluwore kod okang' magibiro kawo kochopo yiero mabiro. Atandi ne loso e kinde mano yango chenro mar pii skund primar ma Ng'ura mayudore ei Alego Usonga. I heard some of my colleagues saying that they are going to support that tax, even if Kenyans do not support it. I want to tell my colleague MPs that if you support tax against the wishes of the people of Kenya, then don't blame Kenyans when they go for your head and when they begin to eat you. Sani, this is the time that Kenyans must begin to make leaders accountable. Because you cannot bring a tax and you go to the public, you take public views, they say the tax is bad, they don't want it, and you go ahead and enact it. So, Kenya, you must be ready for a revolution. And members of parliament who are used to being bought and given cheap money to vote against the wishes of the people of Kenya, Kenyans are going to come for you. I want to caution you. So, in one accord, I want to announce that us, members of ODM, especially members of ODM from this region, we have already held a meeting. And we have decided that we are going to oppose the bill unless they bring changes that Kenyans have proposed. Ramogi mano bende lipot matero yeyo mokwongo chenro en marang'ich welo. Ramogi TV an injini nono jayala neno maler se county gemiala. Erokamano Ramogi TV aneno chenro kaka pile mae mchoraji Isaac Sala Jamisambi adonjo gi Laktar Principal Edward Okanda, Deputy Mr. Njoga kod Mr. Anyungu mar Kadim Mixed. Erokamano nya waneno Ramogi TV ler an Pastor Mondio Tiche mar game onyenyore mosna ak Bishop Odhiambo Gura gi jagoro Sam Atongo. Erokamano nya nyako Ramogi saa 1:15 wakawiwe matin waduogi weche manyien. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. It's a thing of beauty, so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean.
keto lemon. Ajotelo mota manaka kineno mani luore otogero ot makineno od pesa wiye limbo manaka kineno mani luore. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari. Yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Inge maber pile pile ibiro ga kendi nindo gi socks gi wuoche kibe. Wait a minute. Inindo ga gi wuoche. That is a bad omen. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo nyako Ramogi jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso jotelo moyier mondo mi jopiny luor kendo ket maino margi e tiyo negi. Gachagua wacho ni jotelo donjore kendo dondore gi jopiny ok gima kare, kowacho ni en owuon omiyo jopiny luor kendo winjo ywakgi. Ne oloso kinde mane oyango gero klese manyien e skul primar ma Highway Manyata e sub county ma Kasarani, boma ma Nairobi. Ni mzuri tukukumbushe kwamba wapi kuna sehemu zinahitaji maendeleo. Ningetaka kuuliza viongozi wote ya Kenya, tuache kutukana wananchi. Tuache kukula tumeshiba tunaanza kuwatapikia. Tuache tukikula kufungua tumbo. Wewe kama umekula vizuri ni sawa. Wale bado kula waachie heshima yao. Hata kama hawana chochote ya kukula, heshima tu. Mimi nasikiza ground. Ukisikia kitu ninasema, ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema. Na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu. Mimi naongea kwa niaba. Mimi naongeaga kwa niaba. Na ukisikia nimechukua msimamo fulani, iko watu wengi sana nyuma yangu wananiambia msimamo ni huo. Duol mar rapra kuom thuolo machielo kendo duoko chien nengo modhi, nengo madhi tiyo kuom dwe achiel mabiro kochakore odiechieng' ma kiny nyaka tarik 14 dwe mar abiriyo higani. Nengo mauta mar super petrol oduok piny gi siling 3, diesel oduok piny gi siling 8, kama mauta taya oduok piny gi siling 5.7. Kuom mano nengo super petrol e boma Nairobi biro bedo siling 189.8, mar diesel biro bedo siling 173, kamano mataya biro bedo siling 163. Mombasa super petrol ibiro usi siling 186, diesel siling 169, kamano mataya dhi bedo siling 160. Jodak ma Kisumu biro chulo siling 189 kod otonglo 66 ne super petrol, diesel siling 173 kod otonglo 31, kama taya en 162 kod otonglo 34. Nengo mar super petrol e boma Nakuru dhi usi siling 188 kod otonglo 90, ka Eldoret dhi bedo siling 189 kod otonglo 67. Nengo gi oyangi ni oriwo osuru mar 16% kaluwore kod chik mar omenda ma higa mokalo. Telo mar rowere pacho kae dwaro mondo omed jiw kokalo miyo gi thuolo mag mako lemo mopogore opogore moting'o mago mag siasa. Rowere kokalo riwruok mar Kenya Young Parliamentarians okwayo jotend piny mondo kara jotelo mondo mak lwet joma tindo kendo migi thuolo mag telo. Magi ne oyangi e kinde mane riwruogno yango chenro mag-gi mag tich mar higni 5 mabiro. Nyasi mane oyore kod jatend piny kod jotelo mamoko mag piny owacho. Jael Lieta nigi mathoth. Wamekuwa wakisema wako na vijana. Sasa vijana ndio wakati ya kusema wako na wazee. Kwayo mar miyo rowere thuolo mag telo e lemo mopogore opogore pod imed jiw ka joma tindo wacho ni giromo telo e pewe mopogore moting'o mago mag siasa. Mai giwacho ni nyalore mana ka jotelo masani omako lwet joma tindo kendo tayogi mondo giti makare. I'm a beneficiary of your guidance and your mentorship together with your deputy. And Your Excellency, just as the way members of
Parliament and the earlier speakers have said, we are very ready to be mentored. It is one thing to give people opportunities, it is another to guide them. Kokalo riwruok mar Kenya Young Parliamentarians Association gipuoyo moko kuom okenge ma piny owacho seketo mar siro rowere, kata kamano gikwayo mae omedre mar chwalo dongruok kod telo mar jomatindo. 2.6 million youths in this republic who have benefited from that particular fund can give a testament of the bottom-up approach that your government espouses. We cannot be talking of young leaders without that visibility that young leaders deserve. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja jiwo ting' mar rowere osekao e lokruok kod demokrasia ma pachoka, kojiwogi gi chung' motegno ne kelo lokruok makare ne piny Kenya. There is nothing more powerful than a generation that is in tune with its season and its cause and knows why it is there to exist. If we come together as young people, we can change this country. And at this time, our country needs empowerment economically and to unify our country. That we can look beyond tribes, we can look beyond where you came from, because that hunger of Mama Njeri in Nyeri is the same as Mama Kinyi in Kisumu. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula mabende no yuoro e romono okwayo rowere ma pachoka mondo obed mariek kendo oneni gidongo piny Kenya ka gibedo jombetre makare. Focus on what brings this country together. Focus on what grows our economy. In Parliament, in your county assemblies, in Yala, and everywhere. Jatend piny William Ruto nyiso jotelo marowere kik tu kod telo kendo neni gitiyo kode makare kinde duto te. Many of you take the floor of Parliament for granted. You don't show up. You've not even tried to say anything. You're just there at the tea place. Leadership is serious. Leadership is sacred. It is godly. Nobody becomes a leader by default or by mistake. All of us are elected because the good book says it is God who decides leaders. Jailieta, Ramogi TV. Echeno mar medo jiwo cheno mag thieth e kaunti ma Nairobi, kar thieth manyien mar Mama Margaret Uhuru oyawa yango odiochieng' makawuono e kar dak ma Korogosho. Kar thiethno manyocha odar kowuok e lwet sirikal mamalo chwal ne kaunti ma Nairobi ka oting'o tende 548. Osuptal ma Mama Margaret Uhuru oyang kaka achiel kuom osuptende madito e kaunti ma Nairobi. Ka oloso gi jodak e sa chiepo ayanga, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja olero ni osuptal no biro konyo jodak ma Korogocho kanyakla kod jodak ma Nairobi duto. Osingo ne jodak ni osuptal no biro chiwo thieth mani kod rang'iny mamalo kendo kwedo weche ma wachore ni daro osuptal no kowuok e lwet sirikal mamalo kiduoko e lwet sirikand kaunti ma Nairobi biro duoko chia mare chien. Hizi hospitali ni zetu sisi wote. So governor, ningekuomba ile iko huko kwangu kwa ward yangu, tafadhali utoe amri sababu hospitali imeisha iweze kumalizwa, madawa zikuje, vitanda zikuje, ndio wazazi waweze kupata matibabu ya pesa kidogo. This is 548 bed capacity. Imeshinda hata hiyo Mama Lucy Kibaki Hospital, and I know that we will start seeing more services now to our area. Kwa hospitali kama hii inaleta mambo mingi ya uchumi. Economy ya hii area mtaona ikibadilika. Nimeona malaboratory, x-ray iko, ultrasound iko, tunaleta CT scan hapa, tuko na orthotrauma, accident and emergency. So mtu akipata mambo yote msiopeleke mbali. Mwalete hapa, tuko na state of the art equipment right over here. Tutakisha tumeka madaktari wengi zaidi. Janyoroji umondo obedi okenge manyime mar kedo kod landruok mag kute magayaki makoye ma omondo kod midhiero mamoko ma jokoro were. Mae kwayo mano gol kod jokanyo makedo ratiro mag nyithindo mane wuoyo e kinde nyasi mar odiochieng' mar nyathi Afrika. Nyasi ni otim motelo ne hingo odiochieng' mitimo tarik 16 dwe mar 6 higa ka higa. Jojuma nigi mathoth. E nyasi mane obagwenge mopogore opogore piny Kenya, maringo odiochieng' mar nyithind jorotenge ma ong'ere kaka Day of African Child, manyo yore mag tieko makoye momondo, geng'o landruok mag kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech ma jokora were ne omi pek.
E kaunti ma Migori nyasi ni oba gwenge mag Osiri e sabkono Manyateke mabende en achiel kuom gwenge ma osebedo kod kwan malo mag rawere ma weyo sikul nikech midhieche mathoth ma oting'o mano mar mako yie momondo. Teenage pregnancies on the rise, dropout on the rise, and even diseases, HIV and other related diseases. Wadwaro ne nyithindo gi mondo ng'e ni to challenges mage to gi shida mage magintiere go, especially mamono gi mondo kigidhi school. Mokwongo wang'iyo ni to nyithindo gi matindo gi giyudo ich kapok giromo seche ma onego gibed ni gidhi e keny. Gidhi e keny mapiyo kapok gitieko school, kendo ng'eny gi kosemako ich monyuol to ok gidogi school. Jokanyo mosebedo okang' manyien mar kedo kod tiego mag nyithindo e kaunti ma Migori wacho ni ber ka iketo kenge makare man rawere obet e sikul kaka yo achiel mar geng'o midhieche ma jukogi. Eva Ojong matiyo e riwruogno ma ong'ere kaka Forum for African Women Educationists kata FAWE wacho ni nego ket maino ne rawerego manyiri ma osenyuol odok e sikul. Waseriwore mwakelo computers ne nyithindo e school nikech wang'eyo ni education is everything ne nyithindo. Number 2, wasebedo kwa konyo mar education gima waluongo ni re-entry manyiso ni nyathi manyako kapo no both momako ich ka sechege pok oromo to pod osomo mondo wang'i kaka ginyalo duogo e skul. Kata bed ni osebedo ka iketo kenge ma opogore opogore mar kedo kod midhieche pod juko rawere, apisa ma nyithindo e kaunti ma Migori Vivian Omolo ywak ni ponte jonyuol mathiro kengegi. Onego bed ni ng'ama otimo ne nyathi gima rach imako kendo ikawo ne chik makare, lakini wayudo ni ji mang'eny e community wa ok ohero mondo mak jogegi. Koro nitiere gimoro matimore e gweng' ni kangaroo courts. Kangaroo courts inyowa nikech ka gimoro timo ka ketho chik nyathi to ng'ano kokawo ne hatua makare. Encourage joma moko mondo dhi mbele gi inyo nyithindo. Jokanyo ma kedo togo mag nyithindo e kaunti ma Migori wacho ni giseketo kenge makare mane jogo eko mar rojo togo mag nyithindo okawo nigo okang' mar chik. Ka wayudo FGM dhi mbele Kuria, wan sani gi ng'ano mang'ado ji, miyo mang'ado ji, ma sani twech mare chiegni, entiere kendo NSL mwarito chieng' mibiro tweye nikech onge chieng' mibiro weye. Koro cases machalo kamagi waluwo kaka county government ma Migori kendo wa make sure ni watimo ne nyithindo nyiri gi eki referral, wamiyo gi referral pathways kuonde monego gidhiye, ka en madhi e court watere. If we find any minor using children in their minds, we close those minds because that's a disadvantage to the community. To e kaunti ma Nyeri, jokanyo ma kedo togo mag nyithindo ywak ni gigo ma rawere nene mbui bende koro kelo moko midhieche ma gikaloe kendo deber ka jonyuol gayogi e yore mag tiyo kod mbui. Sana sana katika kizazi hiki ambacho tuko kuna jambo la peer pressure, kuna jambo la social media interference. Unakuta mtoto wanakuwa exposed to mambo ambayo hawafai kuwa wanayafahamu sasa hivi na yanaweza kuathiri masomo yao. So the best thing is to educate our children and supervise them when they are using online devices. Lipot yango ni higa mar 2012 malora were gana mero kod pabich ne omako iye momonde piny Kenya ka bende atamalo maduong' mag rawere pod gamukuto magayaki e piny Kenya. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori to wadhi e kaunti ma Libamba ma Homa Bay kama kaunti no ne oriwore gi counties mamoko e dhelo odiechieng' golo remo kata blood donor day kama ne oyangore ni nok mar remo en gino ma pod okwako kaunti no kendo pek pod nitie e choko remo moromo manyalo konyo jogo mani kod dwaro mar remo. Kaunti ma Homa Bay yangore ni dwaro remo maromo pints 11,400 higa ka higa mar konyo jogo manigi dwaro mar remo e ute thieth. Kamano pod ni piny nikech choko mana remo maromo 6,400 higa ka higa. Kaunti ma Homa Bay omakore gi riwruok ma ok mar piny owacho mar MFS ne otiyo gi nyasino mar choko remo kowuok kuom jopiny. Apisa mochung' ne chenro mag thieth sub county ma Homa Bay Laktar Ben Otieno wacho ni kaka yor kedo gi nok mar remo gisebedo ka gichoko remo e skunde kod kuonde tiegruok mamoko. Kata kamano pod ok nyal konyogi e chopo kwan remo. Kato nya bedo ni wuon kigolo remo dendi medo bedo gi maisha maber nikech kaka ng'ama dichuo ne gigol remo dweche 3 to ng'ama nyako ne gol remo dweche 4 to sami golo remo dendi puonjore
loso remo manyien. Up until now, we haven't reached the goal that we want to reach, because in a year, Homa Bay itself needs about 11,400 blood pints, but we are managing to get only 56% of that amount. So we still have a long way to go. That's why we are holding hands with the Ministry of Health to make sure that blood is available in Homa Bay. We are at 11,400 pints of blood in a year, but we are not able to meet that. Currently, we make in around 6,000, 6,400 and something. So, client obiro ka wayudo jatuo mondo wabed gi romo moromo e blood bank mondo wami jatuo mondo kaka dware ni koro koja manyora mo because there is no blood. Kawadhi nyimeni piny owacho mamalo kan county ma Homa Bay ochako gedo mar chiro manyasani e senta ma Kobodo e kar chuod bura en gedo ma oyangi ni muonyo $40,000,000. Gedo mar chiro no yudo omenda ma kawuok e piny owacho mamalo e bwo chenro ma ong'ere kaka Economic Stimulus Program ka sirikand kaunti ma Homa Bay to ochiwo lowo ma igere chiro no. Kotieko gedo no kata kotiek gedo no to biro kelo fungruok maduong' jo ohala ma osebedo ka uso e lwasi marach kuom thoth. Jadura Mandhiwa Martin Owino mane otelo chenro mar chako ayanga gedo mar chiro no ne okoni gedo no dhi tieko kare dhi tieko e bwo dweche 6 mabiro kapok oyaw ayanga ohala. En nyaka dweche 6. En chiro maduong' kabisa madhi kawo $4,800,000 korumo. Gimomiyo ma timore en ni thurwa nitiere mane tiere chakre independence. Swekruok manochak chon mar uso alot e tie ndara cha osidi nyaka kawuono. Koro wan kaka leaders nobed piny ni mane yuto magi yuto to wadwaro ni mondo wakele malo obed gi high tech. Project ni Ministry mar ICT kelo free Wi-Fi. Chiro wuo bende nitiere big room for Wi-Fis with computers. Taya bedo kama 24 hours. Security obedo up. Ka pinyu nyaka omiyo en dong ne wagombo kabisa. Chiro nieri mane membo kelo ni it is a modern market, a digital market. When we are talking about the real bottom up economy, ochakore kawuono kologika. Wamor gi gimotimore kendo wadhi support gero chiro ni 100%. Johala kod joket mwandu ojiw mondo timo ohala mar pur kod ohala kaachiel kod mula ka jolony e weche mag ohala kod tiyo kod omenda wacho ni sekta ariyogi pod nitiere kod thuolo maber mar ohala kaunti ma Migori. Jojuma mathoth. Romono kod bengi no mar Equity mane okelo kamoro achiel johala matindo kaachiel kod joket mwandu e kaunti ma Migori. Johala gi kaachiel kod noyudo thuolo mar e kaunti ma Migori. Imed jiwowa mondo wamed dongruok e Migori town. Gi johala wetewa moko ajiwo ni mondo ng'ato ka ng'ato chung' motegni ohande. Kiyudo loan to kik itugo godo. Ichungo motegno mondo mi itimo gi loan. Dwaro mondo jo obed a point of networking mar jo business nikech wagi jo business mopogore. Koro ka gibiro kama achiel kama ginyalo discuss challenges magi face, ginyalo discuss opportunities mantie. Johala matindo gi kaachiel kod joket mwandu e kaunti ma Migori noyudo puonj e yore ma ginyalo geng'o midhieche ma osebedo ka thiro ohendni maggi e kaunti ma Migori. Tuko hapa kwa ajili ya kubadilishana mawazo ya kibiashara na kwamba kulingana na biashara yetu ni changamoto gani tuko na kelo patch gi kanyakla to gi mwanya timo mwanya konyo mogre. Koro e yo machama ng'ato ka kelo wechene ng'ama chielo be kelo wechene to giwacho ma onego tim kama tiyudo ni ng'ani otimo kama. Meneja mar bengi mar Equity bade ma Migori ni Katela wach ni jiwo tudruok e kind johala gi wegi dhi konyo mokalo e tego ohala
e kaunti ma Migori. Wakelogi together, mondo we join hands together, we join minds together, we create opportunities and avenues that they can be able to do their business efficiently and effectively. Atela nojiwo johala e kaunti ma Migori kod kaunti moko ni koro donjre e ohala moko ma oting'o wano ma pur mar ohala ma bende wacho ni nyaka sani mnathin johala mosedonjie e kaunti ma Migori. Migori nigi koth maber kendo jowa rotuba ber Migori. Koro there is an opportunity for agribusiness manyalo timore maber. We have a lot of land in Migori manyalo timo jinyatimo farming. Tend kaunti ma Migori ne osingo mar medo kit lwasi makare mar timo ohala e kaunti ni. Nitie kaka olos policy manitie mwaloso ma wa target go johala matindo. Kaka wanya konyo johala en yora achiel wang'eni e county ma wantiere kata e piny ma wantie sani joma ng'eny economy marwa nyalo dongo to joma ng'eny mani economy wa gin joma ni pinygi. Koro wan kaka county wabiro gi policy moro aina ma kaka wanya medo dongo jogi. Achiel kuom gi en wadwa biro gi policy moro manya konyo gi kaka ginya yudo loans matindo koni gi koni. To wamiyo gi loans ka gine group. Johala matindo ka achiel ko joket mwandu e kaunti ma Migori. Kata kamano, ywak ni medruok mar osuru e pacho kae sani koro thiro ohendnigi ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho dwok piny osuru ma gigolo. Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok jolony mag yedhe pacho ka Pharmaceutical Society of Kenya koro kwayo piny owacho mondo chuog chik mabiro gayo nego yedhe pacho ka. Kane giloso gi jofwamb weche bang' tieko ayanga romo mayande gi bago Mombasa, gikonyo oganda mathoth e pacho ka wito ngimagi nikech nengo yath mani malo mathoth jopiny ok nyal nyiewo. Gijiwo piny owacho e bwo bede migepe mopogore mondo miyo wuog oko motegno mar kedo gi wach yedhe ma ok opuodhi kaachiel kod jogo ma uso yedhe to kata kamano onge kod lony mowinjore. Gisani gikoni gidhi nyime kod timo nonro mar yango ni wach yedhe ma ok opuodhi oserocho oganda kata ngima oganda jo Kenya e rang'iny machalo nade. Government has controlled the prices of uga. The government has controlled the prices of petroleum. It is controlling the price of electricity, price of cement, and price of everything else. A time has come for the government to control the prices of medicines in this country. Because at the end of the whole treatment chain, if the patient does not get medicines, then they are not going to benefit. What we have seen and discussed in this conference, and we have gotten a commitment with the Pharmacy and Poisons Board, is that they have also capacity built the ports of entry to ensure that there are no leakages when it comes to medicines. Because when you have counterfeit medicine, or if there is in the market, which it has to be validated in line with the Anti-Counterfeit Authority, we have to ensure that it does not get to the patient. We never had these cases before, but we have seen falsified medications coming in. So now that's why I said we are carrying out a survey to see the extent to which it is affecting us. In other regions, it is quite rampant. But for us, until we do that survey, we will be able to guide accordingly. Nyakoro mogocha kwa kawiyo machielo chenro marangi chwelo aneno ka bende ote donjo ka odhiambo jana mbaka piyo jaseme wacho Ramogi TV nenore maber e gwenge mag Seme Kajulu Koker. Erokamano Ramogi nyakwaro jina mae Ochuka Deriko Chieng kawuok Chemelil Guliago Village jo Kenya oikre ne ngima matek tweta mae telo mar bottom up. Eni Ramogi ler kendo leo an gi mama na nyakobura gi nyamin Dorothy Kenya to dwalamo. Erokamano Ramogi TV en wach budget okanyal wuoye. Paro mar chik omenda bede dhi kalo od bura masani tiyo ne sirikal ok jopiny. Arito nyarko chiamano Fred Osuru. Nyako Ramogi sa en achiel osekalo gi dakika 42. Kikidhi mabor pod wan gi weche mamoko. The new KCB mobile loan is unbelievably flexible and incredibly affordable. You can now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer-term period of up to 1 year at competitive rates. Dial *522# or apply on the KCB app today. The KCB mobile loan, unbelievably flexible, incredibly affordable. KCB, for people, for better. Terms and
conditions apply. Regulated by the Central Bank of Kenya. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndio secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. My was papera hinya. Ya yuviawa, anamor. Kuro, anati peruginyati. Ya menwa, puya uru. Amor, mami ngeo. Laktar, my was maber. Sarab, Mr. J, kara enangu mutimo kanyo ekuwe sarabu no tikende. Nyakwara, in kikideo kata matin. Ana wuon abro neno na miyo meher kuom richo tema en notimo nika. Meher onge ketho mora mora. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Machiegni pau tuke odiochieng' mokwongo mar kwanyo tugo mabiro ting'o nying Kenya tuke mag Olympics orumo e lap manyayo ka jong'wech mahumbgi lach kama oting'o jaloch e ng'weye mag mita 1,500 Faith Kipyegon gi jang'wech mamako rekod mag ng'weye mita 10,000 Beatrice Chebet duto nong'ado tiko mar yuoro e Olympics mibiro bagi e boma ma Paris, piny mar France. James Opondo nigi ler mathoth. Beatrice Chebet mamako rekoda mag ng'weye mita 10,000 biro ringo e ng'weye mag mita 5,000 gi 10,000 e piem mag Olympics mibiro bagi dwe manyien e boma Paris, piny mar France. Korka kore Faith Kipyegon to olero ni obiro kawo thuolo mar bedo gi paro mag riwo ng'weye mag mita 5,000 gi mano mar mita 1,500. E piem mag kwanyo jong'wech e lap manyayo, Faith Kipyegon notieko thuolo mokwongo e ng'weye mag mita 5,000 bang' ringo kuom dakika 14 gi nyiriri 4.28 ka Beatrice Chebet notieko thuolo mar ariyo nyiriri 8 tok Kipyegon. Margaret Kipemboi notieko thuolo mar 3 kata kamano obiro rito wach kowuok kuom riwruok mar Athletics Kenya mar ng'eyo ka obiro dhi e tuke mag Olympics. Going to run our races, we don't focus on one person or each other, but we are going to do as a team and also to run our races. Everybody runs his own race, and depending on how you train, winning is easy. It's my first time to double, but I know everything will go well. With training, I know everything will go well because 5,000, I will run 5,000 first, then 10,000. So, God willing, good health, I know I will manage. E finals mag ng'weye mita 3,000 chikruok e sigenge gi pi kidieny mar Wakeni, Faith Cherotich ma en jagna 19 biro yuoro piem mag Olympics e thuolo mare mokwongo bang' tieko thuolo mokwongo. Cherotich oringo kuom dakika 9 gi nyiriri 2.28. Beatrice Chepkoech notieko thuolo mar 2 ka thuolo mar 3 nokawo gi Jacqueline Chepkoech. Tumeng'ang'ana na tumekata timu, tunashukuru Mungu. Ni sasa ni kutayarisha tu Olympics. Kende tung'ang'ane kwa mazoezi na tukuja as a team tang'ang'ana make sure tumeenda kuleta medali. Tukiona tu athletes wenye tulikuwa na wao ni upcoming na tukiwa watatu hivyo tumeattend Diamond League na tunajua kila mmoja vile hako, so hatungetaka mmoja wetu apaki nyuma. That's why tulikuwa tunaenda tukiongea, tulikuwa najaribu kuwafuta wote. Tukielekea camp tunaenda kushikana pamoja, tukaa chini na coaches wote
ili tuone vile tunaelekea Olympics sasa. Finals mag yowuoyi ng'weye mag mita 5,000 gi mano mar mita 3,000 chikruok e sigingi gi pi biro timore odiechieng' makiny ka Ferdinand Manyola biro telo ne jo Kenya mamoko e manyo tiko mar mita 100. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi mano bede thuolo mane wantiere godo ni weche manyien mag ang'ech welo. Erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni. Saa 1:48 watieko weche manyien mag ang'ech welo. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. When your kids learn to be independent,